Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. siang, dan selamat malam kepada teman-teman semua yang kami hormati Pak Fikrian selaku dosen mata kuliah bahasa Inggris S1 Teknik Mesin tahun 2021 dan teman-temanku mahasiswa S1 Teknik Mesin tahun 2021. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai text, tenses, dan hard words. Sebelum kita melanjutkan presentasi, perkenalkanlah dulu anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Alvido Marsandi Faisatama, NIM I 0421016. Saya Alverio Ramadan Putra Mahadi, NIM I 0421017. Saya Alvin Dias Pratama, NIM I 0421018. Saya Anas Fikri Makarim, NIM I 0421019. Saya Andrea Puspa, NIM I 0421020. Oke, lanjut ke teks pertama yang bagian analisis. Boilers and other fired systems are the most significant energy consumers. Bisa dilihat kalimat pertama menggunakan tenses simple present ditandakan dengan ada are. Selanjutnya, almost 2/3 of the fossil fuel energy consumed in the United States involves in the use of boiler, furnace, and other fire system. Ini juga dengan present simple present, kata kerjanya bentuk satu, involves. Selanjutnya, even most electric energy is produced using fuel-fired boilers. Untuk yang ini masih sama, menggunakan simple present, tetapi jika bisa kita lihat di bagian verb is produced, menggunakan is dan verb 3 yang menandakan bahwa itu simple present tapi dalam bentuk pasif. Selanjutnya, over 68% of the electricity generated in the United States is produced through the combustion of coal, fuel, oil, and natural gas. Ini sama dengan kalimat yang sebelumnya, menggunakan simple present dalam bentuk pasif, dan juga ini dinyatakan dalam bentuk fakta karena ada data yang menandakan over 68% of electricity generated, dan selanjutnya. Selanjutnya, the remainder is produced. Ini sama, masih dengan simple present dalam bentuk pasif. Unlike many electric system, boilers and fire system are not inherently energy efficient. Ini juga masih sama ditandakan dengan kata are yang menandakan simple present. Selanjutnya di bagian kanan, this chapter and the following chapter on steam and condensate system examine how energy is consumed. Untuk di kalimat yang ini, verb-nya menggunakan examine. Examine dalam bentuk verb 1 yang menandakan simple present. Selanjutnya, how energy is wasted. Ini sama dengan teks yang sebelumnya, is ditambah dengan verb 3 yang menandakan simple present tapi dalam bentuk pasif. And opportunities for reducing energy consumptions and costs in the operation of boiler and steam plants. A list of energy and cost reduction reduction measures is presented. Ini sama. Is dengan ditambahi verb 3 menandakan simple present dalam bentuk pasif. Categorized as production, waste heat recovery, etc. Several of the key opportunities for reducing operating costs are presented. Masih sama, are ditambah dengan verb present dalam bentuk 3, presented menandakan simple present dalam bentuk pasif, ranging from change in operating procedures to capital improvement opportunities. The topics reflect recurring opportunities identified
Ini berbeda dengan teks yang sebelumnya, kita menggunakan kata kerja identified yang dalam kata kerja dasar berbentuk identify dan menggunakan dalam bentuk verb 2 yang menandakan kalimat ini menggunakan tenses simple past. From numerous in plan of audits, several examples are presented sama dengan yang kata sebelumnya yang warna hijau, itu sama dengan simple present dalam bentuk pasif to demonstrate the methodology for estimating the potential in energy, etc. Many of these examples utilize easy to understand. Ini menggunakan kata kerja dasar verb 1 yang menggunakan simple present. Selanjutnya ada di teks di pojok kiri bawah. In addition to energy saving opportunities, this chapter also describe dalam bentuk verb 1 yang menandakan simple present. Consideration relative to field comparison selection are also discussed. R-nya R ditambah 3 menandakan simple present dalam bentuk pasif. Developing technologies relative to alternative fuels and types of combustion equipment are also discussed, sama dengan yang tadi. Some of the technologies discussed hold the potential for significant cost reduction. Ini kata kerjanya menggunakan hold, yang berarti simple present, dan while alleviating menggunakan verb dalam bentuk ing yang menandakan ini merupakan kalimat yang menggunakan tenses present continuous. The chapter concludes with a brief discussion of regulation impacting the operation of boilers and fire system. Dalam kalimat ini, verb yang digunakan adalah concludes yang dalam bentuk 1 yang menandakan verb yang menandakan tenses simple present. It is important to emphasize the need to carefully assess the potential impact of federal, state, and local regulation. It is menandakan simple present. Baik, untuk analisis selanjutnya ada yang 5.2, analysis of boilers and fire system. Di sini ada boiler and other fire systems such as furnace, oven, combust fuel with air, or the purpose of release the chemical heat energy. Di sini apa namanya? Verbnya adalah combust dengan present tense yang aktif. Selanjutnya ada the purpose of the heat energy may be the rise of temperature of the industrial products such as di sini verbnya adalah may be to rise, itu adalah modals dengan bentuk simple present tense. Releasing the chemical heat energy. Di sini verbnya adalah combust.
yang menggunakan simple present tense dalam bentuk aktif. Yang untuk yang kedua yaitu the purpose of the heat energy may be to rise the temperature of an industrial products as part of manufacturing progress. Nah, di sini untuk verb-nya yaitu may be to rise, itu merupakan modal dalam bentuk present tense. Selanjutnya ada it may be to generate high temperature, high pressure steam in order to power a turbine. Itu juga sama seperti yang sebelumnya, menggunakan modals dengan present tenses ya. Selanjutnya ada or it may simply be to heat a space so the occupants will be comfortable. Ini masih sama, menggunakan modals dengan present tense. Selanjutnya ada verb-nya yaitu maybe. Yang selanjutnya ada the energy consumption of boiler, furnace, and other fire system can be determined. Di sini menggunakan modals dengan simple present tense dalam bentuk pasif. Selanjutnya ada di bawah yaitu similarly the cost of operation a boiler or fire system can be determined as. Nah, itu juga sama seperti yang di atas, can be determined. Itu merupakan modals dalam bentuk simple present tense pasif. Beralih ke sebelah kanan, di situ ada as such the opportunities for reducing the energy consumption or energy cost of a boiler or fire system can be put into a few categories. Can be put ini merupakan modal sekali lagi dalam bentuk simple present tense aktif. Selanjutnya ada in order to reduce boiler's energy consumption, one can either reduce the load, increase the operating efficiency, reduce the unit fuel energy cost, or combination thereof. Di sini verb-nya merupakan can either reduce, increase, dan reduce. Semua itu merupakan simple present tense dalam bentuk aktif. Yang selanjutnya adalah kata-kata sulit yang ditemukan dalam teks yang kami temukan di dalam teks 1. Yaitu pertama ada boiler. Boiler itu merupakan a heat exchanger where heat originating from combustion of fossil fuel, nuclear fusion, or other sources is transferred to water essentially at constant pressure to produce dye-saturated steam. Yang kedua ada furnace. Furnace itu memiliki dua arti. Yang pertama itu adalah a type of combustion chamber in which solid, liquid, or gases fuel are burned to supply hot gases to a boiler or other progress plants. Yang kedua, furnace juga memiliki arti yaitu a chamber, sometimes having a controlled atmosphere or under vacuum atau vacuum furnace for heating and melting materials. Yang ketiga ada generated. Generated ini memiliki arti ada dua juga, yaitu to produce something or
cause something to be produced. Yang kedua yaitu to be the cause of a reason for something such as interest or excitement. Yang keempat yaitu ada combust. Combust itu adalah an exothermic chemical reaction in which a fuel or an oxidant, typically air, react together to release a significant quantity of thermal energy in the presence of flame. Ya, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alvin Dias. Nah, untuk slide selanjutnya masih hard words atau kata-kata sulit dari teks 1, yaitu yang pertama ada load. Load have two meanings. The first meaning is the force applied to a component or structure. The second meaning is the power drawn from a prime mover. Methodology: the analysis of the principles of procedures of inquiry in a particular field. Utilize: the meaning of utilize is to make use of, turn to, practical use or account. The fourth is alleviate. It have two meaning. The first meaning is to make something such as pain or suffering more bearable. The second meaning is to partially remove or correct something indesirable. The fifth is often. The meaning of oven is a thermally insulated chamber used for heating a substance, for example, for drying or heat treatment. The next slide. Now, in this slide, we have 6 hard words. The first is the energy. The meaning of the energy is the sensible and latent forms of internal energy. Temperature, a quantitative measure of the molecular kinetic energy of a substance, and so how hot or cold is the energy. The sensible and latent forms of internal energy. Manufacturing engineering, the organization of a factory so that products are fabricated and assembled to the specified design, having specified tolerance, etc., at the required rate from appropriate materials at the least cost on the equipment available. So, and turbine, the meaning of turbine is a turbo machine in which a rotor or turbine wheel or impeller is called to rotate and convert flow energy into shaft power or thrust. Ya, presentasi saya lanjutkan. Untuk kata-kata sulit berikutnya adalah heat, yang artinya a form of energy that is transferred across the boundary of a system at one temperature to another system or the surroundings at a different temperature by virtue of the temperature difference between them. Heat can be identified only as it crosses the boundary. Kemudian efisiensi, a measure of the performance of a machine or system, the ratio of the actual performance to the theoretical performance. Kemudian yang terakhir adalah operating efficiency. Operational efficiency is primarily a metric that measures the efficiency of profit earned as a function of operating costs. Next. Baik, kemudian untuk teks kedua akan menganalisa tenses. Pada paragraf pertama, 3.1, introduction, mechanism analysis involves manipulating vector quantities. Nah, di sini ada kata involves yang yaitu present tense, aktif
karena menggunakan bentuk satu. Kemudian displacement, velocity, acceleration, and force are the primary performance characteristic of a mechanism. And force are ya sama, present tense. Kemudian and are of factors masih sama. Prior to working with mechanism, a true introduction to factors and factor manipulation is in order. Is juga masih sama, present tense aktif. In this chapter, both graphical and analytical solution techniques are presented. Nah, are presented ini merupakan bentuk tenses present tense pasif. Ya, present tense pasif seperti yang sudah ada tertera keterangan di sini. Kemudian students who have completed yaitu present perfect. A mechanics course may omit this capture or use it's a reference to review factor manipulation. May omit dan use merupakan present tense aktif. Kemudian 3.2 scalars and vectors. In the analysis of mechanism, two types of quantities need to be distinguished. Quantities need to be ini merupakan bentuk present tense aktif. A scalar is a quantity sama present tense aktif that is sufficiently defined. Merupakan bentuk present tense pasif karena menggunakan bentuk kedua. By simply stating a magnitude. For example, by saying a dozen donuts, one describes the quantity of donuts in a box. Because the number 12 fully defines the amount of donuts in the box, the amount is a scalar quantity. Ya, di sini ada describes, defines, itu present tense aktif, dan is di sini juga present tense aktif. Kemudian the following are some more examples of scalar quantities. A bird is 8 feet long, a class meets for 50 minutes, or the temperature is 78 degrees Fahrenheit length. Time and temperature are all scalar quantities. Nah, di sini semuanya yang diberi tanda biru merupakan present tense aktif. Kemudian di paragraf berikutnya, in contrast, a vector is not fully defined by stating only a magnitude. Masih sama, is present tense aktif. Indicating the direction of the quality is also required. Yaitu present tense pasif. Stating that a golf ball traveled 200 yards doesn't fully describe its path. Does not fully describe merupakan present tense aktif. Neglecting to express the direction of travel hides the fact that the ball has landed in a lake. Hides sama present tense aktif. Thus, the direction must be included to fully describe such a quantity. Must be included adalah tenses present tense pasif karena menggunakan bentuk kedua. Kemudian kalimat berikutnya, examples of properly stated factors include the crate is being pulled to the right with 5 pounds, or the train is traveling at a speed of 50 meters per hour in a northerly direction. Nah, include adalah present tense, being pulled
being pulled adalah present present continuous, ya, being pulled. Kemudian is traveling sama present continuous karena menggunakan verb ing. Kemudian di paragraf terakhir yang paling bawah, vectors are distinguished from scalar quantities through the use of boldface type. Are distinguished merupakan present tense passive. The common notation used to graphically represent a vector is a line segment having an arrowhead placed at one end. Is merupakan present tense with a graphical approach to analyze. The length of the line segment is drawn proportional to the magnitude of the quantity that the vector describes. Is drawn adalah present tense passive, drawn. The direction is defined sama present tense passive by the arrowhead and the incline of the line with respect to some reference axis. The direction is always measured adalah present tense passive karena bentuknya bentuk kedua. At its root, not at its head. Figure 3.1 shows a fully defined velocity vector. Shows merupakan bentuk present tense. Selanjutnya akan dibacakan Alvido. Kemudian kata-kata sulit dalam teks 2. Yang pertama kami menemukan displacement. Displacement is the linear distance of a moving object from its initial to its final position, irrespective of the path taken. It is a vector quantity. Yang kedua, velocity. The velocity of a particle is the rate of change of its displacement x with respect to time t. It is a vector quantity with both direction and magnitude. Yang ketiga, acceleration. The rate of change of linear velocity with respect to time. It is a vector quantity. Keempat, temperature. A quantitative measure of the molecular kinetic energy of a substance and so how hot or cold it is. Kelima, ada scalar. A quantity which has magnitude but not direction, e.g. length, time, area, volume, speed, and temperature. Kemudian yang keenam, ada vektor. Vector is any physical quantity, such as velocity, acceleration, force, or momentum, that is specified in terms of both its magnitude and its direction. Kemudian ada force. Force is a push applied to a body or system of bodies. It is a vector quantity requiring magnitude, direction, and point of application for its complete specification. Selanjutnya ada axis, the imaginary straight line about which a body, gear, screw, etc. Yang terakhir, displacement dalam arti yang kedua. Displacement is for a body partially or totally immersed in a liquid, the volume of the immersed part of the body. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.